Namaste, I'm Kanchana Advocate. Today I'm dealing with AIBE 18 paper, part 2 of AIBE 18. A person accused of following offence may not be granted bail under 438 of CRPC, means anticipatory bail. ఏ offences ki anticipatory bail ఇవ్వరు అంటే 376 AB means punishment for rape on women under 12 years of age. 12 years లోపు ఏజ్ ఉన్న పిల్లల మీద రేప్ చేసినట్లయితే, and accused of offense under 376 DA, punishment for gang rape on women under 16 years of age. Accused of offense under 376 DB of IPC, punishment for gang rape on women under 12 years of age. ఈ 3 offences కి కూడాను నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ అనేది ఇవ్వరు. 52 దీన్ని బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా విత్డ్రా చేస్తుంది. క్వశ్చన్, which of the following is material for deciding jurisdiction of civil court in light of CPC? మనకి జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ సివిల్ కోర్ట్ దేన్ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తారంటే ఎవర్మెంట్స్ మేడ్ ఇన్ ద ప్లెయింట్. మనం ప్లెయింట్ లో ఏమి అంటే మెటీరియల్స్ ఏమి రాస్తాము, ఎవర్మెంట్స్ అంటే మనం ఏం డ్రాఫ్ట్ చేస్తాము అది, దాన్ని బేస్ చేసుకొని జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నాట్ బేస్డ్ ఆన్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లో లేదు వీళ్ళకి జ్యూరిస్డిక్షన్ అని రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లో మెన్షన్ చేసినా అది మెటీరియల్ అన్నమాట. జ్యూరిస్డిక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ఎవర్మెంట్స్ మేడ్ ఇన్ ద ప్లెయింట్ మీద డిసైడ్ అయి ఉంటుంది, నాట్ ఆన్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Which of the following cannot be considered as a suit of civil nature under section 9 of CPC? Suit of civil nature అవ్వాలి అంటే నేచర్ ఆఫ్ సూట్ మస్ట్ బి సివిల్ ఇన్ నేచర్ అయి ఉండాలి. సూట్ రిలేటింగ్ టు రైట్స్ ఆఫ్ వర్షిప్, ఇది వర్షిప్ అనేది రిలీజియస్ మ్యాటర్ కాబట్టి ఇది నాట్ ఎ సివిల్ నేచర్. సూట్స్ రిలేటింగ్ టు rights of worship is a religious matter. It's not comes under section 9. Suit for recovery of voluntary payments or offerings comes under civil nature. Suit for right to franchise, ఎవరైనా వాళ్ళు ఓట్ వేయనీయకుండా చేశారనుకోండి దాని మీద సూట్ వేయొచ్చు. సూట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్, ఏదైనా కాంట్రాక్ట్ లో ఎంటర్ అయ్యి ఎవరైనా కాంట్రాక్ట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే సూట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ కి వేసుకోవచ్చు అండర్ SR యాక్ట్. Which of the following provision of CPC makes a doctrine of res judicata applicable in representative suits? Section 11 explanation 6. explanation 6 మనకి రిప్రజెంటేటివ్ సూట్ గురించి చెప్తుంది అనమాట. అంటే రిప్రజెంటేటివ్ అంటే ఎవరైనా కొంతమంది గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ 1 or 2 పర్సన్స్ వేశారు అనుకోండి, వేసేటప్పుడు ఒక జడ్జిమెంట్ అనేది పాస్ అయితే మళ్ళీ రిమైన్ ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మళ్ళీ ఇంకొక సూట్ ఫైల్ చేయడానికి లేదనమాట. రెస్ జుడికేటా విల్ అప్లై. In which of the following situations court will not issue summons for personal appearance of defendant? ఎప్పుడు పర్సనల్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ డిఫెండెంట్ కి అలౌ చేయదు అంటే ఇఫ్ డిఫెండెంట్ రిసైడ్స్ 250 miles away from the court in an area having public conveyance available. 250 miles కంటే దూరంగా ఉన్నట్టయితే కోర్టుకి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కోర్ట్ సమన్స్ పంపించదు. In which of the following situations plaintiff is precluded from bringing a fresh suit as per CPC? ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మళ్ళీ ఫ్రెష్ సూట్ అనేది అలౌ చేయరు అంటే డిస్మిసల్ ఆఫ్ సూట్ ఇన్ బికాస్ ఆఫ్ ప్లెయింటిఫ్ నాట్ అపియర్. ప్లెయింటిఫ్ ఎప్పుడైతే అపియర్ అవ్వడో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఫ్రెష్ సూట్ ని ప్రిక్లూడ్ చేస్తారు. రిమైనింగ్ టైంలో డిస్మిసల్ ఆఫ్ సూట్ వేర్ సమన్స్ నాట్ సర్వ్డ్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో అనమాట. సమన్స్ నాట్ సర్వ్ అవ్వకపోయినట్లయితే ఇన్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్
ప్లెయింటివ్స్ ఫెయిల్యూర్ టు పే కాస్ట్ పే చేయనప్పుడు సమన్స్ అనేవి ఇష్యూ చేయరు. అలాంటప్పుడు డిస్మిస్ చేస్తే మళ్ళీ ఫ్రెష్ సూట్ వేసుకోవచ్చు. డిస్మిసల్ ఆఫ్ సూట్ బికాస్ నైదర్ పార్టీ ఏపీఎస్, బోత్ పార్టీ కూడా ఏపీఆర్ అవ్వకపోయినా ఫ్రెష్ సూట్ అనేది వేసుకోవచ్చు. Dismissal of suit because plaintiff did not apply for fresh summons within a given time limit once it returned unserved. Fresh summons ఫైల్ చేయకపోవడం వలన సూట్ డిస్మిస్ అయినా సరే మళ్ళీ ఫ్రెష్ సూట్ అనేది వేసుకోవచ్చు. కానీ ఇవన్నీ స్టేజెస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లెయింటిఫ్ అపీర్ అవ్వలేదు అనుకోండి, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఫ్రెష్ సూట్ అనేది ఫైల్ చేయలేరు అన్నమాట, ప్రిక్లూడ్ చేస్తుంది. How many times at maximum may an adjournment be granted to a party during hearing of a suit as per CPC? Maximum 3 times as per Order 17 Rule 1 of CPC. Order 17 Rule 1. Which of the following amendments made the provision of CPC to produce a witness without summons? Without summons కూడాను విట్నెస్ ని ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అని ఇన్సర్ట్ చేశారంటే 1976 అమెండ్మెంట్ లో ఇన్సర్ట్ చేశారు. యాజ్ పర్ ఆర్డర్ 16 రూల్ 1A. Which of the following is not precluded in the word caste as provided under CPC? మనం ఆర్డర్ కాస్ట్ అనేవి ఎక్కడ మనకి మెన్షన్ చేసి ఉంటాయంటే ఏ కాస్ట్ ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఏ కాస్ట్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి, ఆర్డర్ 20A రూల్ 1 లో ఉంటాయన్నమాట. అందులో ఫుడ్ అండ్ లాడ్జింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి ఉండవు, ఇక్కడ మనకి నెగటివ్ లో ఇచ్చారు. ఏవేవి ఉంటాయంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ విట్నెసెస్ incurred, లీగల్ ఫీస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ incurred, ఎనీ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ incurred in connection with the proceedings. (61) What period is prescribed under CPC for defendant to enter an appearance for filing address for service of notice on him in case of a suit where summary procedure is to be applied? 61. What period is prescribed under CPC for a defendant to enter an appearance for filing address of summons on him in case of suit for summary procedure is to be applied? Summary procedure follow అయ్యేటప్పుడు defendant summoned 10 days from the date of receiving summons. Summons రిసీవ్ చేసిన నుండి within 10 days లోపు వచ్చి నాకు డిఫెన్స్ ఉంది, నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను అని చెప్పాలి అన్నమాట. యాజ్ పర్ ఆర్డర్ 37 రూల్ 3 సబ్ రూల్ 5. 62 withdrawn by the Bar Council of India. A is accused of murder of B by beating him. Which of the following will not be considered as relevant fact forming part of same transaction as per Indian Evidence Act 1872? B is not relevant under Section 6 of Indian Evidence Act, corresponding provision Section 4 of Bharatiya Sakshya Adhinayam. Relevant are whatever said by A or B at the time of beating. Section 6 means res geste, అంటే ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ లో అక్కడ బై స్ట్రేంజర్స్ ఉన్నా వాళ్ళు చెప్పేది కూడా రెలవెంటే అవుతుంది. వాట్ ఎవర్ డన్ బై ఏ ఆర్ బి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బీటింగ్, ఇక్కడ ఏ బిని మర్డర్ చేశాడు, కొడుతూ మర్డర్ చేశాడు కాబట్టి వాట్ ఎవర్ సెడ్ ఏ ఆర్ బి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బీటింగ్, కొట్టేటప్పుడు ఏమి చెప్పినా బి ఏం చెప్పినా అదంతా కూడా రిజిస్టర్ అవుతుంది. వాట్ ఎవర్ డన్ బై ఏ ఆర్ బి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్, ఏం చేసినా సరే అది కూడాను
part of same transaction అవుతుంది. Whatever said by bystanders at the time of beating. Bystanders అంటే అలాగా పాస్ అవుతున్న వాళ్ళు కూడాను ఆ సరౌండింగ్ ప్లేస్ లో అలా వెళ్తూ ఉండే వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పినా సరే అది కూడాను ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్. Relevant under Section 6 of Indian Evidence Act, corresponding provision, Section 4 of Bharatiya Saksha Adhinayam. Which of the following provision of Indian Evidence Act says that confession to police officer shall not be proved against him? Confession to police officer. Police officer ki ఎవరైనా accused person confessional statement ఇస్తే that will not be proved as against him. As per section 25 అంటే ఇది irrelevant అన్నమాట. Section 25 is irrelevant. Corresponding provision section 23 of Bharatiya Saksha Adhinayam. Under which of the following provision of Indian Evidence Act dying declaration may be admitted as evidence? Section 32 ప్రకారం dying declaration may be admitted as evidence గా admit చేస్తారు. Corresponding provision is 26 of Bharatiya Saksha Adhinayam. Which of the following is correct according to Indian Evidence Act pertaining to proof of contents of document? Contents of document ni under section 61 ప్రకారం of Indian Evidence Act ప్రకారం document ni prove చేస్తాం. ఎలా చేస్తాం? Contents of document may be proved either by primary evidence or secondary evidence తో మనం ప్రూవ్ చేస్తాం contents of document ni. Corresponding provision is 56 of Bharatiya Saksha Adhinayam. Which of the following is correct statement as per Indian Evidence Act? Leading questions may be asked in cross examination. Leading questions ఎప్పుడు కూడా cross examination లోనే అడగాలి. As per section 143 of Indian Evidence Act. And corresponding provision is 146 of Bharatiya Saksha Adhinayam. In which of the following case did Supreme Court of India clarify admissibility of electronic record as evidence? Admissibility of electronic record evidence గాని ఎందులో చెప్పారంటే మనకి ఇక్కడ as per this act ప్రకారం ఏంటంటే as per this options ఏంటంటే Anwar PV versus PK Bashir. Latest judgment is Arjun Panditrao Kotkar versus Kailash Gorentyal. The following is incorrect statement in light of Indian Evidence Act. Edi incorrect. Admissions are conclusive as a matter of admissions are conclusive as the matters admitted. This is the wrong. Admissions are not conclusive as per section 31 of Indian Evidence Act. Kabatti ఇది wrong. Confessions always go against a person making it. Confession ఇచ్చారంటే అది against the person making the statement అవుతుంది. Admissions may operate as estoppel. ఇంకా admissions ఏమైనా ఇస్తే that is operated as estoppel. Confession statement written or oral which is direct admission of suit. Which of the following section of Indian Evidence Act is an exception to hearsay rule? Dying declaration. Section 32 clause 1 is dying declaration. Dying declaration is exception to hearsay. Hearsay ante direct evidence అయితే hearsay oral evidence must always be direct. Hearsay evidence is not admissible. కానీ hearsay evidence ఎప్పుడు admissible అవుతుందంటే డైయింగ్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ఎక్సెప్షన్ అన్నమాట. ఎందుకంటే చనిపోయే వ్యక్తి మళ్ళీ రాలేరు కాబట్టి ఎవరైతే వింటారో వినే వాళ్ళు చెప్తారు డైయింగ్ డిక్లరేషన్ లో. కాబట్టి డైయింగ్ డిక్లరేషన్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ టు hearsay rule. Which of the following is not a recognized alternative dispute resolution mechanism under
This is section 89 CPC. ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ ఎందులో ఉంటుందంటే ఆర్బిట్రేషన్, కన్సిలియేషన్, లోక్ అదాలత్ లో ఉంటుంది. నెగోషియేషన్ నాట్ కమ్స్ అండర్ సెక్షన్ 89 ఆఫ్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్. Which of the following is incorrect statement with respect to లోక్ అదాలత్? ఏది ఇన్కరెక్ట్ అంటే లోక్ అదాలత్ కెన్ డీల్ విత్ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ మ్యాటర్స్. దిస్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్. నో కోర్ట్ ఫీ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ లోక్ అదాలత్. లోక్ అదాలత్కి వెళ్ళామంటే కోర్ట్ ఫీ అక్కర్లేదు. మనం ఒకవేళ కట్టినట్లయినా అది మళ్ళీ మనకి రిఫండ్ ఇస్తారు. అవార్డ్ ఆఫ్ లోక్ అదాలత్ ఈజ్ ఎ డీమ్ డిగ్రీ. నో అపీల్ అగైన్స్ట్ అవార్డ్ ఆఫ్ లోక్ అదాలత్ ఈజ్ అలౌడ్. లోక్ అదాలత్ లో వన్స్ అవార్డు ఇచ్చేటట్టయితే మళ్ళీ అపీల్ కూడా ఉండదు. Which of the following is incorrect with respect to arbitration agreement as per Arbitration and Conciliation Act? ఏది ఇన్కరెక్ట్ అంటే ఆర్బిట్రేషన్ అగ్రిమెంట్ మే బి రిటర్న్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓరల్. రాంగ్. ఆల్వేస్ ఇన్ రిటర్న్ లో ఉండాలి అన్నమాట. కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఆర్బిట్రేషన్ అగ్రిమెంట్ మే బి ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సపరేట్ అగ్రిమెంట్ లోనైనా ఉండొచ్చు, ఆర్ ఆర్బిట్రేషన్ అగ్రిమెంట్ మే బి ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ క్లాజ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. కాంట్రాక్ట్ లోనే ఒక ఆర్బిట్రేషన్ క్లాజ్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. ఆర్బిట్రేషన్ అగ్రిమెంట్ మే బి ఫర్ ఆల్ ఆర్ సర్టెన్ డిస్ప్యూట్స్ విచ్ మే బి అరైజ్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్. అన్ని డిస్ప్యూట్స్ కి ఆర్ ఓన్లీ సర్టెన్ డిస్ప్యూట్స్ కి నన్ను పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. ఆర్బిట్రేషన్ అగ్రిమెంట్ ఆర్బిట్రేషన్ కి వెళ్తాము అని, కానీ ఆర్బిట్రేషన్ ఎప్పుడు కూడా రిటర్న్ ఉండాలి. ఓరల్ అనేది అసలు పనికిరాదన్నమాట. Which of the following circumstances an arbitrator may not be challenged as per Arbitration and Conciliation Act? దేన్ని ఛాలెంజ్ చేయలేరు అంటే when he possesses qualifications agreed by the party. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఛాలెంజ్ చేయలేరు. పార్టీస్ అగ్రి అయ్యారు కాబట్టి ఛాలెంజ్ చేయలేరు. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో? ఆర్బిట్రేటర్ following circumstances an arbitrator may not be challenged when justifiable doubt as his independence arises. When justifiable doubt as to his independence arises. ఆర్బిట్రేటర్ ఇండిపెండెంట్ గా లేడు అనుకోండి, అలాంటి డౌట్ వస్తే దాన్ని ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు. when a justifiable doubt as to his impartiality arises. ఇంపార్షియాలిటీ, ఏమైనా ఒక పర్సన్ కి పార్షియల్ గా ఉన్నారనుకోండి, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో when he becomes ineligible as per 7th schedule of the act. ఎలిజిబుల్ కండిషన్స్ ఇస్తే ఆ కండిషన్స్ ప్రకారం అతను లేనట్టయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు. డౌట్ ఆఫ్ హిస్ ఇండిపెండెన్స్ అరైజెస్, డౌట్ యాజ్ టు హిస్ ఇండిపెండెన్స్ అరైజెస్ అయినా, ఆర్ హిస్ ఇంపార్షియాలిటీ, ఆర్ ineligibility as per 7th schedule of the Arbitration and Conciliation Act. ఈ 3 గ్రౌండ్స్ లో ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు ఆర్బిట్రేటర్ మీద. when may two persons be said to be related to each other by half blood in accordance with the Hindu Marriage Act? half blood అంటే ఫాదర్ సేమ్ ఉంటారు, మదర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటారు అన్నమాట. అంటే నాగ చైతన్య, అఖిల్, ఇందులో నాగ చైతన్య మదర్ లక్ష్మి అండ్ అఖిల్ మదర్ అమల. ఫాదర్ ఈజ్ సేమ్, ancestor ఈజ్ సేమ్ నాగార్జున, బట్ డిఫరెంట్ వైఫ్స్ అమల అండ్ లక్ష్మి. ఇప్పుడు నాగ చైతన్య అండ్ అఖిల్ half brothers, half blood. Both are related to each other by half blood when they are descended from common ancestor. Common ancestor is Nagarjuna by different wives, Lakshmi and Amala. Which of the following is generally not considered as a valid condition of Hindu marriage? Section 5 of Hindu Marriage Act.
వ్యాలిడ్ కండిషన్స్ ఏంటంటే పార్టీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ స్పౌస్ లివింగ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి లివింగ్ స్పౌస్ ఉండకూడదు, లేకపోతే అన్మ్యారీడ్ అయి ఉండాలి. అండ్ పార్టీ షుడ్ నాట్ బి సపిండాస్ టు ఈచ్ అదర్. సపిండాస్ అయి ఉండకూడదు. నాట్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఎపిలిప్సీ. ఇది గ్రౌండ్ తీసేసప్పుడు ఈ గ్రౌండ్ ని రిమూవ్ చేస్తారనమాట. ఎపిలిప్సీ నౌ నాట్ ఏ గ్రౌండ్. గ్రౌండ్ ఫర్ డైవర్స్. దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ కండిషన్. పార్టీ షుడ్ బి విత్ ఇన్ ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ ప్రోహిబిటెడ్ రిలేషన్షిప్. అంటే ఇది రాంగ్. నాట్ విత్ ఇన్ ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ ప్రోహిబిటెడ్ రిలేషన్షిప్ అయి ఉండాలి. నాట్ సపిండాస్ టు ఈచ్ అదర్ అయి ఉండాలి. నాట్ హ్యావింగ్ స్పౌస్ లివింగ్ స్పౌస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అయి ఉండాలి. ఇంకా అనదర్ వన్ ఈస్ marital is bridegroom. Bride has to complete 18 years. Bridegroom has to complete 21 years. ఫ్రీ కన్సెంట్ ఉండాలి. అంటే ఇన్సేన్ అవ్వకూడదు. ఎపిలిప్సీ. Party should not be suffering from epilepsy. Epilepsy is removed in 1999 Amendment Act. It is not a condition for valid marriage at present. They must not be subindas to each other. They should not be in a degree of prohibited relationship. ఇక్కడ విత్ ఇన్ కాదు, నాట్ విత్ ఇన్, నాట్ రావాలి. నాట్ హ్యావింగ్ స్పౌస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఆర్ కండిషన్స్ అండర్ సెక్షన్ 5 of Hindu Marriage Act. Section 13 subsection 1 of Hindu Marriage Act provides the following grounds for judicial separation and grounds for divorce. What is the meaning of the battle marriage in Muslim law? Void marriage. What is a contract of marriage which may be dissolved by wife under a power delegated to her called under Muslim law talaq I tafweez. A Hindu boy and Hindu girl may be married under Hindu boy, Hindu girl can married under Hindu Marriage Act or Special Marriage Act. Through which of the following Amendment Act the rights in the co-personary property is made available to a girl child as well as co-personary property right అనేది గర్ల్ చైల్డ్ కి ఏ అమెండ్మెంట్ నుండి వచ్చిందంటే 2005 హిందూ సక్సెషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2005 నుండి వచ్చింది. What should be the age difference between the adoptive father and his adoptive daughter for a valid adoption? 21 years age difference. Adoptive father ki adopted daughter ki age difference 21 years undali as per section 11 of Hindu Adoption and Maintenance Act. Which of the following case may be considered first reported case in pill in India? Case of a pill in India, Husainara Khatun versus State of Bihar. Who among the following is considered as father of pill? Justice P.N. Bhagwati. Against which of the following pill cannot be filed? Pill అనేది జనరల్ గాను అగైన్స్ ప్రైవేట్ పర్సన్ మీద పిల్ ఫైల్ చేయలేం. మనకి ఇక్కడ నెగటివ్ లో ఇచ్చారనమాట. పిల్ ఎవరి మీద చేయొచ్చు అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ అగైన్స్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్. ఇవన్నీ కూడా డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ అండర్ ఆర్టికల్ 12 ప్రకారం వస్తాయి అనమాట. వాటి మీదే మనం పిల్ వేయగలం. In the light of guidelines issued by Supreme Court of India, on which of the following issue a pill cannot be entertained by the court? దేని మీద ఎంటర్టైన్ చేయలేము పిల్ని?
పిటిషన్ ఫ్రమ్ జైల్ ఫర్ ప్రీమెచ్యూర్ రిలీజ్ కోసం అని పిల్ వేయలేరు అనమాట. పిల్ దేని మీద వేయొచ్చు అంటే బాండెడ్ లేబర్ మ్యాటర్స్ మీద వేయొచ్చు, మ్యాటర్స్ పెర్టైనింగ్ టు నెగ్లెక్టెడ్ చైల్డ్ మీద వేయొచ్చు, ఇంకా పిల్ మ్యాటర్స్ అగైన్స్ పోలీస్ ఫర్ రిఫ్యూజింగ్ టు రిజిస్టర్ ఏ కేస్, వీటి మీద పిల్ వేయొచ్చు. In which of the following landmark case it was held that principles of natural justice were applicable not only to judicial and quasi-judicial functions but also administrative functions. Principles of natural justice judicial and quasi-judicial functions ఏ కాకుండా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫంక్షన్స్ మీద కూడా అప్లై అవుతాయి అని ఏకే క్రైపాక్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో చెప్పారు. In which of the following judgments Supreme Court had comprehensively considered SP Sampath Kumar versus Union of India, L. Chandrakumar versus Union of India law? Who among the following defined administrative law as law relating to control of governmental Who among the following defined administrative law as law relating to control of governmental power? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా అంటేనే లా రిలేటింగ్ టు కంట్రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ పవర్ ని కంట్రోల్ చేయడం అని వేడ్ డిఫైన్డ్. వాట్ పెనాలిటీ ఈస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ పర్సన్స్ ఇల్లీగల్లీ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ కోర్ట్స్ అండర్ అడ్వకేట్స్ యాక్ట్? ఎంత ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంటుంది అంటే ఇల్లీగల్ గా ఎవరైనా కోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంప్రిజన్మెంట్ అప్ టు 6 months వరకు ఉంటుంది యాజ్ పర్ సెక్షన్ 48 ఆఫ్ అడ్వకేట్స్ యాక్ట్. Which provision of Advocates Act 1961 empowers the Bar Council of India to prescribe the standard of professional conduct and etiquette to be observed by the advocate? Section 49. Which of the following is incorrect according to Bar Council of India rules? Advocate can plead in any matter in which he himself pecuniarily interested is the wrong answer. Bar Council of rules lo em chepparante correct rules entante advocate shall appear in court at all times only in the prescribed dress code lone undali, manam dress code vesukovali. Advocate dress code. Advocate shall not stand as a surety for his client. Surety client ki surety ganu manam undakudadu. Advocate shall not influence decision of a court by improper means. కోర్టు మనకి డెసిషన్ ఇవ్వడానికి మనం ఇంప్రాపర్ మీన్స్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయకూడదు. ఇవి రూల్స్ అన్నమాట. Which of the following authority acts as an appellate authority against the order made by the Disciplinary Committee of Bar Council of India? Bar Council of ఇండియాలో డిసిప్లినరీ కమిటీ ఇచ్చే డెసిషన్ మీద అప్పీలేట్ అథారిటీ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఉంటుంది. In which of the following situations a one-person company will be mandatorily get converted into either private or public company in case paid-up share capital of one-person company, OPC means one-person company, exceeds 50 lakh rupees ఉన్నట్లయితే one-person company that will be converted either to private company or public company గా కన్వర్ట్ చేయాలి అన్నమాట. షేర్ క్యాపిటల్ వాల్యూ exceeds 50 lakhs ఉంటాయి. What is the minimum number of directors required for public company as per Companies Act 2013? Public company అయితే అట్లీస్ట్ మినిమం ముగ్గురు ఉండాలి డైరెక్టర్స్. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ 3 డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. In which of the following case Supreme Court of India had explained precautionary principle in details? Precautionary principle ఎందులో చెప్పారంటే వెల్లూరు సిటిజన్స్ వెల్ఫేర్ ఫోరం వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో చెప్పారు. ఏపీ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ వర్సెస్ ఎంవి నాయుడు, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్
Enviro Legal Action versus Union of India, MC Mehta versus Kamal Lal. ఈ 4 cases లో కూడా Supreme Court explained the precautionary principles details. Explain precautionary principle in details. In which of the following is a landmark case on public trust doctrine in environmental law? MC Mehta versus Kamal Nath. In which of the following case an electronic record shall not be attributed to originator as per Information Technology Act? దేనికి కాదు అంటే ఒకవేళ ఎవరైనా ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ గివెన్ బై అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ ఇస్తే అది వ్యాలిడ్ కాదు. ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ సెండ్ బై ఒరిజినేటర్ హిమ్సెల్ఫ్ అతనే పంపించినా లేకపోతే ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ఆర్ ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్ బై హిమ్ అయితే అవి వ్యాలిడ్ అవుతాయి అన్నమాట. What is the maximum period for which a woman shall be entitled to maternity benefit under Maternity Benefit Act? 26 weeks. As per 2017 amendment ప్రకారం ఎవరైనా ఉమెన్ మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి 26 వీక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది 2017 అమెండ్మెంట్ ప్రకారం. Thank you. Thanks for watching.